let's continue to convert binary to octal. So we have here 1 0 0 1 1 1. Convert to octal. So unsa atong buhaton para ma-solve nato into octal? So ato raning i-group sila by 3. I-group 1 2 3 1 2 3. So natay 1 0 0 then 1 1 1. So kaning 1 ay value nga 1 times 2 4. Same here 1 2 4. So 4 times 1 is equals to 4. 0 times 2 times 0 or 0 times 2 0 na. So 0 then 1 times 0 so 0. So 4 times 1 4, 2 times 1 2, 1 times 1 1. So i-add ra ni nato. So di man ni ma-add 0 man ni. So 4 na siya 4. Then 4 plus 2 6 plus 1 7. So kapihon na din sila. Mao na ning octal 47. So yung nana ra ka simple ang binary to octal. So natay another example. We have here ba kanang lisod 1 1 0 1 0 1 1. So convert into octal. So ato na ba silang bahinon og by 3. 1 2 3. Ano na wala. 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So na may isa nga nabilin, so ang buhaton nato ana para mong tulo kay bawal man ta mo convert to octal kung dili kompleto. So magdagdag ta dirag 0 then 0. So natay 0 0 1 1 0 1 0 1 1. So nani sila value 1 1 2 4 1 2 4 then 1 2 4. So dili naman sila times. So 1 na diri 1 then 4 times 4 then 1. So 0 2 1. So natay 1 4 plus 1 5 2 plus 1 3. So mo na natong answer 153. So I hope guys nga nasabot ra ninyo ang binary and octal. So yung nana naman siya kadali no. Dali ra ninyo masabtan. So let's continue to convert decimal to octal. So kabalo man ta nga atong decimal is base 10. Then atong octal is base 8. Base 8. So magataw example, natay 83. Convert to octal 8 base. Ay mo kalibugan ng base 8 og 10 kay pag mosulti tag 8 kay octal na siya. So 83 divide 8 is equal to 10. Remainder 3. So 10 divide 8 is equal to 1. Then na siya remainder 2. So ma-divide pa man ning 1 sa 8. So 1 divide 8 equals to 0. Na siya remainder 1.
So since octal man atong ay decimal to octal man ta, ato ring kapihon ang 1 2 3. So mo na itong answer. So I hope nga nakasabot mo. Then kay simple lang pud nga ako an explanation. So maghatag ko another example. Natay for example 100. So 100 divide 8 is equals to 12. So na siya remainder 4. Then 12 divide 8 1 remainder 4. So 1 divide 8 is equals to 0 remainder 1. So mo na niyang answer 144. Let's convert octal to decimal. So we have your example 71 to decimal base 10. So muna tong 0 then 1. So 7 times 8 raised to 1 plus 1 times 8 raised to 0. So 8 raised to 1 is equals to 8. 8 times 7 is equals to 54. Plus 8 raised to 0 equals 0. Plus 1 copy 1. So 55. So the decimal of 71 octal is 55. So let's proceed to another example. We have here 125. So 0 1 2. 1 times 8 raised to 2 plus 2 times 8 raised to 1 plus 5 times 8 raised to 0. So 8 raised to 2, 16. No. Eight times 8, 64. Yeah, 60. So 8 times 8, 64. Times 1, 64. Plus 8 times 2, 16. Plus 5. So 64 plus 16 plus 5 is equals to 85. So the octal of 125 is 85 decimal.